Hello, my dear students. Hello, Normirandaru. I hope you are doing good and fine. Okay, idi kotta lecture, kotta teacher, kotta class, kotta course, kotta channel. Okay. Life is taking uncertain twists. So, if at all there are some old students in this channel, okay, the introduction our students kosame kaadu, okay. This introduction that I am giving only for the new students. I hope everyone is present. Okay. So na peru Ahad sir. I am your physics master teacher for the next 2 years. Andaru. Please respond and let me see your responses. Okay. The class ra andaru. Class actual gaane 10 AM ki schedule aindi kaani I had one more session till 10:30 kabatti I could not take the class. Sorry. Yes. This class is for NEET 2027. Andaru. So, yedina NEET aspirants unte. I don't know if there are some. Yes, exactly. Hi Satvik, hi. I don't see any new students. All are the old students only, right? Any new student in the class? Hi. Prani Creative World, hi. Satvik, hi. Okay. Then completely old students kada? Yes, I don't think there is any new students in the class. Okay, you are a new student. Right. Okay. So NEET 2027 kadura idi NEET 2028 kosam potundi. Ide kada? No new students. Sorry. Right. There are some new students also. Okay, bridge course ante కొన్ని new students ఉన్నాయి. So ఇది class 11th కోసమే కదా. Yes, NEET 2028. Exactly. So ఎవరైనా మీలోంచి ప్రిపేరింగ్ ఫర్ NEET 2028 అయితే దే ఆర్ ద కంప్లీట్ ఫ్రెషర్స్ రా. కానీ మిగతా స్టూడెంట్స్ అంటే దే ఆర్ డ్రాపర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దేర్ ఆర్ డ్రాపర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్ అందరూ. సో నా పేరు అహాద్ సార్. ఐ ఎమ్ గోయింగ్ టు బి యువర్ మాస్టర్ ఫిజిక్స్ టీచర్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 2 years. అయితే ఏదైనా సెకండ్ డ్రాపర్ ఓకే అరే నువ్వు తెలుసురా. ఓకే, ఐ నో యూ ఆల్ రైట్. సో డ్రాపర్స్ స్టూడెంట్స్ అన్న ఫ్రెషర్స్ స్టూడెంట్స్ అన్న సార్ రిమెంబర్ మీ ఐ విల్ బి రెగ్యులర్ టు యూ. ఎస్ డెఫినెట్లీ సాత్విక్. ఇదిగో ఒకటే థింగ్ మాత్రమే మీ మైండ్లో గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇదే మీరు డ్రాప్ ఇయర్ అంటే మీకు నెక్స్ట్ లైఫ్ ఆపర్చునిటీ అని అనుకోండి. ఓకే, లేదా ఇఫ్ యూ ఆర్ అ ఫ్రెషర్, అదే క్లాస్ 11th స్టూడెంట్, మీకోసమే కూడా దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ అ హోల్ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ద ఎంటైర్ లైఫ్ టైం. ఓకే, కాబట్టి మీరు ఫిజిక్స్ స్టడీ స్టార్ట్ చేసి ముందు there are some things that you have to put in your mind. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి. Point number 1 to be noted. Okay, does not matter who you are, freshers anna droppers anna same situation. Physics ante మీరు చూడండి, the reason why you have chosen the BPC branch ante మీకు maths ante complete గా headache కదా. yes, అదే సార్ నేను 12th బట్ నాకు ప్రాబ్లం ఉంది బేసిక్స్ అందుకే. ఓకే రా. ఓకే. సో did you attend the classes earlier? Okay, సాక్షిత. సరే, అయితే there is no escape for mathematics. అంటే ఫిజిక్స్లో కంప్లీట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఫర్ 2 years రా, టిల్ యువర్ MBBS ఎగ్జామినేషన్. మీకు ఏదైనా ఎస్కేప్ అంటే లేదు. ఓకే, మ్యాథమెటిక్స్ 100% ఉంటుంది. సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ ఆర్ థింకింగ్, లెట్ మీ క్లియర్ యువర్ మైండ్ సెట్. ఓకే, డస్ నాట్ మ్యాటర్ హూ యూ ఆర్, క్లాస్ 11th స్టూడెంట్స్, క్లాస్ 12th స్టూడెంట్స్, డ్రాపర్స్, ఫ్రెషర్స్, వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్. ఓకే, ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ ఎస్. ఈ వీడియోలో బేసిక్స్ టు అడ్వాన్స్, కానీ ఈ యొక్క వీడియోలో కంప్లీట్ బేసిక్స్ టు అడ్వాన్స్ రాదు. ఓకే, సో వీ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ మల్టిపుల్ సెషన్స్ ఫర్ దాట్. ఆ కోసమే ఉందండి. ఓకే, ఎండ్ వరకు ఉందండి. ఏదైనా మీకు అర్థం రాలేదంటే నాకు చెప్పండి, క్లియర్ కట్. ఓకే, ఇది క్లాస్ రా, ఎంత వాట్ డూ యూ కాల్ ఇట్ రా,
ఇంటరాక్టివ్. ఓకే, ఎంత ఇంటరాక్టివ్ ఉంటే అంత బాగుంది. ఓకే, ఎస్ 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 స్టూడెంట్స్ చెప్పండి. అయితే you should not be sitting in this class with a mentality that you don't have to study maths. చూడండి, షార్ట్ కట్ అంటే ఓకే ఐ డోంట్ లైక్ మ్యాథమెటిక్స్ రా, కానీ ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ అ షార్ట్ కట్. ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటే అదే స్టడీ చేస్తాను. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మెంటాలిటీ అంటే ఫిజిక్స్ విల్ నెవర్ కమ్ టు యూ. మార్క్ మై వర్డ్స్. ఓకే, సో ఇదే ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ అని అనుకోండి. ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్లో మీరు జంప్ చేయండి. ఓకే, రైట్ స్టార్ట్ చేయండి సార్ ప్లీజ్. అరే ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ రా. ఓకే, సో లెట్ మీ జస్ట్ చేంజ్ ద మైండ్ సెట్. వీ విల్ స్టార్ట్ ఇట్, వీ హ్యావ్ ఫుల్ టైమ్. ఓకే, అయితే మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఓవర్ హియర్. కాబట్టి మ్యాథమెటిక్స్ని అవాయిడ్ చేయకండి, అసలు అవాయిడ్ చేయకండి. ఓకే, బికాజ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ ప్రాబ్లం. ఓకే సరే, సో లెట్ మీ జస్ట్ categorize the chapters అందరు. సో let us write the names of the chapter కదా. Yes, good morning everybody, good morning. సరే, సో let us no sir I got okay, very good okay, 100 maths a day, very good. సరే, సో let us write the names of the chapters రా. ఏదైనా చాప్టర్స్ మీరు స్టడీ చేస్తాం చాప్టర్స్. ఓకే, బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇది చాప్టర్ కాదు. ఈ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఇట్స్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్. సో బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్లో కొన్ని చాప్టర్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఎస్, సో ద ఫస్ట్ చాప్టర్ అయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద ఫ్రాక్షన్స్ రా. లెట్ అస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జీరో. మీకు జీరో నుంచి కావాలి కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ జీరో, దిస్ ఈజ్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్. ఫ్రాక్షన్స్ కదా, అడిషన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్, సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్. సార్ ఐ బాట్ ఎన్సీఆర్టీ. గుడ్ ఎన్సీఆర్టీ అంటే ఇట్స్ రిక్వైర్డ్ బుక్స్. ఓకే సరే, సో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే ఫ్రాక్షన్స్. అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, ఫ్రాక్షన్స్, యూ షుడ్ బీ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీలీ గుడ్ విత్ దిస్ చాప్టర్. ఎందుకంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ మిస్టేక్స్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అయితే నీట్ ఎగ్జామ్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ కొంచెం సిలీ మిస్టేక్స్ రా, సింప్లిఫికేషన్ మిస్టేక్స్ చేసి దే ఆర్ గాన్. అండర్స్టాండింగ్? అయితే the next thing that we are going to study అయితే this is going to be your surds. okay, surds లేదా roots, addition, subtraction. ఎందుకంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కోసమే they are saying sir root of 4 plus 8 is equals to root 4 plus root 8. అర్థమైంది అందరూ? సో ఇదే if this is your mindset అంటే ఇది చేంజ్ చేయాలిరా. ఓకే, the goal of the target should be to change this. Understanding? Next chapter అందరూ, what is the list of the next chapter అయితే that is going to be the trigonometry. okay, trigonometryలో ఏదైనా ఫార్ములాస్ ఉంటే we will discuss all of that. okay, yes, దాని తర్వాత we will start with the logarithms. next chapter, fourth chapter ఏంటంటే logarithm. అయితే ఈ మొత్తం మంత్ కోసమే we are just staying on these chapters. అందరూ these chapters అంటే basic maths అలాగే bridge course. okay, so this was all till your 10th class. మీరు స్టడీ చేసిన ఇది కదా. ఇప్పుడు when you look at the class 11th syllabus ra, there is something known as the calculus. yes, calculus అనే ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది అందరూ. సో calculus లో ముఖ్యంగా we are having to do only calculus కాదురా ఇది calculus. okay, calculus. సో in your calculus the first thing అయితే ఇదే మీ differentiation. You should be extraordinarily good at this. okay, అందరూ చూడండి. అలాగే సెకండ్ స్టఫ్ దట్ యు హ్యావ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ ఇంటిగ్రేషన్. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, ఒక నీట్ స్టూడెంట్కి పర్స్పెక్టివ్ని చూసి దీస్ ఆర్ ద న్యూ థింగ్స్ దట్ యూ విల్ బి లెర్నింగ్ ఇన్ క్లాస్ 11th. ఓకే, ఈ క్లాస్ ఫిజిక్స్ ఆర్ మ్యాథ్, ఇది ఫిజిక్స్ క్లాస్ రా. ఫుల్ ఫిజిక్స్, హాఫ్ మ్యాథ్స్. ఎస్ కానీ there is no physics without maths. okay, if at all you are seeing now ra, please go rewind the video and watch from the beginning. okay, sir your voice is not coming. మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? yes I hope it is coming right. yes అందరూ. సో లెట్ మీ రైట్ ద స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఈ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాను. If someone tells you I will teach you physics in a shortcut, ante he is just bluffing ra. okay, it is not possible. I learned calculus basics. very good Satvik, very good. Sir, G is cooking or J is cooking ra, I don't know.
ఓకే 5-star స్టేట్మెంట్ మార్క్ చేసుకోండి. ఓకే దెర్ ఈజ్ నో ఫిజిక్స్ వితౌట్ మ్యాథమెటిక్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే దెర్ ఈజ్ నో ఫిజిక్స్ వితౌట్ మ్యాథ్స్. సో ఏదైనా క్లాస్ 10th స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఆ స్టూడెంట్స్ కోసమే ఇదే నేను చెప్తున్నాను, దెర్ ఈజ్ నో ఫిజిక్స్ వితౌట్ మ్యాథ్స్. అయితే నెక్స్ట్ 2 yearsలో మనం ఈ మొత్తం ఓషియన్లో డైవ్ చేస్తున్నాం రా. అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 years యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ద మోస్ట్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ స్టఫ్ అబౌట్ యువర్ ఫిజిక్స్. అయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 100% హెడేక్. మార్క్ మై వర్డ్స్, ఐఎమ్ నాట్ స్కేరింగ్ యూ. ఓకే ఐఎమ్ నాట్ స్కేరింగ్ యూ, కానీ ఇది సత్యం. అర్థమైంది? బైపీసీ స్టూడెంట్ వినొచ్చా? అదే ఇది బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కోసమే రా. అండర్స్టాండింగ్? ఎంపీసీ కోసమే కాదు, బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కోసమే ఓన్లీ. అండర్స్టాండింగ్? బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కోసమే. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కోసమే ఈ క్లాస్, ఈ ఛానల్, ఈ మొత్తం కోర్స్ ఓన్లీ ఫర్ ద బైపీసీ స్టూడెంట్స్. కానీ మీకు మ్యాథ్స్ రావాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఫాల్ట్ నాకు తెలీదు, ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ప్రాబ్లమ్స్ దే ఆర్, బట్ యూ హ్యావ్ ఫిజిక్స్. ఓకే సో ఈవెన్ ఇఫ్ వాట్ అబౌట్ అర్జున 2027? ఓకే ఆ కోసమే 8th of April అంటే డే ఆఫ్టర్ టుమారో, 7th కదా ఇది, రేపు రా, రేపు. ఓకే టుమారో ఇట్ సెల్ఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అ స్ట్రీమ్. ఈ స్ట్రీమ్ జాయిన్ చేసుకోండి ఒకసారి, దేర్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద ఐడియా అబౌట్ అర్జున బ్యాచ్. ఓకే ఎస్ అందరూ. సో బిఫోర్ జంపింగ్ ఇన్ టు ద డిస్కషన్ లెట్ మీ టెల్ యూ, ఓకే డస్ నాట్ మ్యాటర్ ఎంత బాగా స్టూడెంట్ ఉంటే, బయాలజీలో 300 నుంచి 300 వచ్చింది, ఓకే నో ప్రాబ్లం రా. కెమిస్ట్రీలో 180 నుంచి 150 వచ్చింది, కానీ ఫిజిక్స్లో 180 నుంచి 30 మార్క్స్ వస్తే మీరు స్కోర్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 480 మార్క్స్ రా. యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ 480 మార్క్స్. ఓకే ఇది 2 years తర్వాత సిచ్యువేషన్ చెప్తున్నాను మీకు. అదే సార్ నీట్కి పెయిడ్ బ్యాచ్ ఉందా లేదా? 100% ఉంటుంది. ఓకే సార్ బీఎస్సీ నర్సింగ్ నీట్లో నో, బీఎస్సీ నర్సింగ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ నీట్. బీఎస్సీ నర్సింగ్ కోసమే వేరే కోర్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే రైట్ అందరు. నర్సింగ్ కోసమే మీరు ఎప్సెట్ ఇవ్వచ్చు కదా. ఎస్ ఎప్సెట్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఓకే అర్థమైంది అందరికీ? అయితే ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఫిజిక్స్, బైపీసీ స్టూడెంట్స్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కోసమే మీకు ఫిజిక్స్ బాగుండాలి అంటే యువర్ మ్యాథ్స్ షుడ్ బి గుడ్. అట్లీస్ట్ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్, అడ్వాన్స్డ్ మ్యాథమెటిక్స్ అక్కర్లేదు. ఓకే బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ షుడ్ బి గుడ్. అలాగే ఫిజిక్స్ ఈజ్ అ లాజికల్ సబ్జెక్ట్. లెట్ మీ టెల్ యూ అందరూ, ఫిజిక్స్ అయితే లాజికల్ సబ్జెక్ట్. మీకు తెలీదు హౌ మచ్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అట్ దిస్ ఇన్స్టంట్. ఓకే అయితే ఈ 2 years ఉంటుందిరా మీ దగ్గర. ఈ 2 yearsలో యూ కెన్ స్టడీ ఫిజిక్స్ లైక్ ఎనీథింగ్. అండర్స్టాండింగ్? ఇన్ దీస్ 2 years యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద మోస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ. అయితే ప్రాపర్గా టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసి డైలీ బేసిస్లో చదవండి. యూ డోంట్ నో యువర్ సీనియర్స్. అయితే సూపర్ సీనియర్స్, ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ దేర్ ఇన్ క్లాస్ 12th, అయితే నీట్ ఇచ్చిన స్టూడెంట్స్ కోసమే చెప్తున్నాను. ఓకే ఎస్ సార్ స్పెషల్లీ డ్రాపర్స్కి ఒక పెయిడ్ బ్యాచ్ చేయొచ్చు కదా. ఓకే లెట్ us థింక్ ఆన్ దాట్ ఆల్సో. ఓకే ఎస్పెషల్లీ డ్రాపర్స్ కోసమే అందరూ. కానీ చూడండి, ఈ ఛానల్లో నీట్ ప్లస్ ఐపీ చెప్తారా? 100%. ఎస్ ఐపీఈలో వీ విల్ కవర్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. ఓకే నీట్ ప్లస్ ఐపీ ప్లస్ ఎప్సెట్ ప్లస్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కవర్. ఓకే సరే అయితే ఈ 2 years టైంలో మీకు తెలియదు హౌ మచ్ టైం యు ఆర్ హ్యావింగ్. ఓకే అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ వేస్ట్ దేర్ 1 year రా, కానీ మీరు అట్లా చేయకండి. అండర్స్టాండింగ్? సో ఈ 2 years టైం అంటే గోల్డెన్ పీరియడ్. ప్రతి ఒక్క రోజు ప్రతి ఒక్క ఫిజిక్స్కి కన్సెప్ట్ని తీసి ఇమాజిన్ చేసి మీ టార్గెట్ రా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టార్గెట్ సెట్ చేసుకోండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ఐ సే, ఓకే నేను చెప్పినట్టు స్టడీ చేసినప్పుడు మీకు ఈజీగా 150 to 160 మార్క్స్ వస్తాయి. అండర్స్టాండ్ దిస్. ఓకే అవుట్ ఆఫ్ 180 యూ విల్ ఈజీలీ గెట్ 160 మార్క్స్ రా. 100%. ఓకే మీరు కొంచెం ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెడితే మీకు 180 కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఛాన్సెస్ టు స్కోర్ 180/180 ఆల్సో. కానీ
ఆ కోసమే మాత్రమే you have to put the hard work, okay? Efforts ra, efforts. Sir, so the students are flooding me with the message. Let us start the discussion. Sir, okay, again I'm not going to revise every single thing. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదే ఇంట్రొడక్టరీ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు నేను చెప్తున్నాను ఇది మొత్తం కదా. ఎస్, సో ఫిజిక్స్ కోసమే మ్యాథ్స్ ఉండాలి, అలాగే ఫిజిక్స్ అంటే లాజికల్ చాప్టర్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్కి టెండెన్సీ చెప్తున్నాను రా. ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ బర్డన్ ఆన్ యువర్ బ్రెయిన్, అదే ఆ కోసమే యూ విల్ హేట్ దట్ థింగ్. అదే కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ హేట్ ఫిజిక్స్, ఎందుకంటే ఇట్స్ అ లాజికల్ సబ్జెక్ట్, కన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉండాలి, ఆ కోసమే ప్రాపర్గా డెడికేటెడ్ టైం ఇవ్వాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ డు నాట్ pay attention to this. Sir, Arjuna course price, sir, for droppers, can I take Arjuna batch as a dropper? Yes, 100% you can take Arjuna as a dropper also. But we are planning, like చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి మెసేజ్ వస్తుంది కాబట్టి we are planning to schedule a separate batch for droppers, okay, especially for droppers అందరూ. Yes, చూడండి, అండర్స్టాండింగ్. సో మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ, మీ బాధ్యత ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ఫిజిక్స్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. పాయింట్ నెంబర్ 1, ఏదైనా క్లాస్ 10th వరకు మ్యాథ్స్లో మిస్అండర్స్టాండింగ్సా డౌట్సా ఉంటే క్లియర్ దోస్ డౌట్స్ అట్ ఫస్ట్. ఎందుకంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్కి సైన్ థీటా కాస్ థీటా అంటే ఏం అర్థం రాలేదు. ఓకే, ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ ద హెడేక్. డైలీ ఎంత టైం ఫిజిక్స్కి ఇవ్వాలి సార్? ఇదిగో, ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ 2 hours ఫర్ ఫిజిక్స్ రా, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో 1 to 2 hours అంటే చాలు. ఓకే, డైలీ బేసిస్లో 2 hours ఇవ్వండి. కానీ దీంట్లో కూడా మీ డౌట్స్ రా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్సెప్చువల్ క్లారిటీ బిల్డ్ చేయండి, అండర్స్టాండింగ్, బికాస్ విదౌట్ కన్సెప్ట్స్ దెర్ ఈస్ నో ఫిజిక్స్ అండ్ విదౌట్ కన్సెప్ట్స్ దెర్ ఈస్ నో మార్క్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, లెట్ మీ టెల్ యూ అ స్టోరీ. అందరూ నాకు తెలుసు వీఆర్ గెటింగ్ డిలేడ్ ఇన్ స్టార్టింగ్ ద క్లాస్, కానీ ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఐ నో ఐ షుడ్ స్టార్ట్ ద క్లాస్, ఐ నో, బట్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టఫ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లిసన్. ఎందుకంటే ఈ టైం ఒకసారి పోయిందంటే మళ్ళీ రాదురా. ఓకే, వన్స్ దిస్ ఇస్ గాన్, ఇట్స్ గాన్. ఓకే, దేర్ ఆర్ సమ్ స్టూడెంట్స్, నీట్ ఎగ్జామ్ ఇప్పుడే అయిపోయింది కదా, అదే, సో ఈ స్టేజ్లో కూడా ఎప్సెట్ ఎగ్జామ్ కోసమే కొంచెం టైం ఉంటుంది. సో దేర్ ఆర్ సమ్ స్టూడెంట్స్ హూ డోంట్ నో ఈవెన్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్. బేసిక్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అంటే దే డోంట్ నో వాట్ ద వెలాసిటీ ఇస్, what is acceleration, what is momentum, what is impulse, they don't know anything. Understanding? Yes, Arjuna batch price, you will come to know that. Okay, you will come to know. No sound ravatli. Sir, Arjuna batch price kosame మీ ఆల్ ఏదైనా మీకు క్లారిటీస్ కావాలంటే మీరు Arjuna 2027. This is the master stroke for the students who are there in class 12th. Arjuna 2027 kosame. The batch is announced on 8th of May morning 11 AM ki. There is the announcement of the Arjuna batch. Andaru chudandi. Okay, కాబట్టి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ టైంలో జాయిన్ అవ్వండి. సేమ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జాయిన్ చేసి మీరు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లియర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ క్లాస్ 11th ఆర్ నాట్, సో దిస్ క్లాస్ Arjuna 2027 ఇప్పటి కోసమే. దిస్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ క్లాస్ 11th, దిస్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ క్లాస్ 12th, దిస్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ డ్రాపర్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఎవరైనా ఉంటే జాయిన్ చేయొచ్చు అందరూ. సో ఇన్ అ సింగిల్ ఇయర్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు ఫినిష్ ద ఎంటైర్ సిలబస్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, హాయ్ గాయు, హాయ్ హాయ్ హాయ్. ప్రైస్ ఏమన్నా తక్కువ చేస్తారు సార్? అదే, సో దాట్ వుడ్ ఆల్సో బీ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద లైవ్ సెషన్. ఇది నా హ్యాండ్స్లో కాదు. ఓకే, సో ఆల్ ద టీచర్స్ విల్ బీ కంబైనింగ్లీ టేకింగ్ ద సెషన్. అయితే మీరు అక్కడ అడగండి మీ ఏదైనా మీ డౌట్స్ ఉంటే రిలేటెడ్ టు ప్రైసెస్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. యూ క్యాన్ టెల్ యువర్ డౌట్స్ ఓవర్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సరే. సో విత్ దాట్ బీయింగ్ సెడ్, let us start with our basics andaru. So basics lo you are having the fractions. Okay, and this is one of the most important stuff. Chudandi, so if your fractions is good ante meeku ee lecture akkarledu. Okay,
ఓన్లీ యూట్యూబ్లో కన్సిస్టెంట్గా వింటే సరిపోతుందా సార్? ఎస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో సఫిషియంట్. కానీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ డౌట్ అంటే ప్రాపర్గా ప్రాక్టీస్, అలాగే క్విజెస్, అండ్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ పర్సనల్ అటెన్షన్, ఓకే, అంటే 15 ఇంకా పర్లేదు, అర్జున డ్రాపర్స్ బ్యాచ్ చేయండి. లెట్ us see, ఓకే, ఫ్యూచర్ డాక్టర్ శ్యామ్, లెట్ us see that. yes I'm fine. సరే, రైట్. సో ఫ్రాక్షన్స్ కదా ఇది. ఎస్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంట్రా? ఫ్రాక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ ద రేషియో ఆఫ్ ద నంబర్స్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. రేషియో ఆఫ్ ద నంబర్స్ అంటే 2/3 లేదా 7/1 లేదా 1/4 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. పాజిటివ్ ఫ్రాక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి, నెగటివ్ ఫ్రాక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఇదే కదా. ఎస్, ఇప్పుడు let us directly talk about the operations on the fraction అందరు. సో ఫస్ట్ ఆపరేషన్ అంటే additions of fractions, ఇదే కదా. ఎస్, now tell me how many of you know the addition of a fraction. అంటే if I say 1/2 plus 1/3, addition or subtraction ఒకటేసారి చేద్దాం, ఓకే. ఎస్, ఒకే చోటులు, ఒకే పదాలు, addition or subtraction. ఎస్ అందరు చెప్పండి. 1/2 plus 1/3 మీ అందరికీ తెలుసు కదా. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్, అలాగే డెనామినేటర్ కూడా రావాలి, ఇదే కదా. ఎస్, అండర్స్టాండింగ్. సో వెన్ యూ సే అబౌట్ ద ఫ్రాక్షన్స్ రా క్రాస్ మల్టిప్లై అయితే, లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ ద జనరల్ రూల్. సో a/b ప్లస్ c/d ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు సార్? ఇదిగో a/d రావాలి, b/c డివైడెడ్ బై b/d, అదే a/d ప్లస్ b/c. I hope nobody is having doubt in this, okay? కాబట్టి I'm taking it little faster రా. సో ప్లస్ కోసమే అదే, మైనస్ కోసమే ఇదే. సో మైనస్ ఉన్నప్పుడు a/b మైనస్ ఆఫ్ c/d ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మరి ఒకసారి ad మైనస్ bc డివైడెడ్ బై bd, ఇదే. దిస్ ఈస్ ద రూల్ ఫర్ ప్లస్, దట్ ఈస్ ద రూల్ ఫర్ మైనస్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి. సో యూ హ్యావ్ టు డూ ద క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే 1 into 3 ప్లస్ సైన్ కదా ఇది. సో ప్లస్ సైన్ ఉన్నప్పుడు రైట్ ద సేమ్ ప్లస్ సైన్. అలాగే డూ ద సెకండ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 1 into 2 డివైడెడ్ బై డెనామినేటర్లో డెనామినేటర్సే రావాలి. సో డెనామినేటర్స్లో 2 into 3 వస్తుంది, అదే. సో సార్ 1/2 ప్లస్ 1/3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 plus 2 రా 5 డివైడెడ్ బై 6, ఇదే. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆపరేషన్ ఆన్ ద addition of the fraction 5/6. very good. Okay, sir. Right. Please stop spamming, okay? Please. Sir, next scene andaru same question subtraction tone cheddam. 1/2 minus 1/3 ఇదే కదా. ఎగ్జామ్ హాల్లో let us say this is the rough step రా. మరి మీ క్యాల్కులేషన్ స్పీడ్ షుడ్ బి వెరీ ఫాస్ట్. అయితే మీరు డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు it is 1/6, ఓకే. ఎస్ అందరు చెప్పండి. సో నౌ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ద సబ్ట్రాక్షన్ అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. సో ఇదే 1 into 3 మైనస్ సైన్ ఉన్నప్పుడు మైనస్ రావాలి, ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ రావాలి. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్, ఓకే. ఎస్, సో ఇదే 2 into 1 కదా. ఎస్, 2 into 1 డివైడెడ్ బై డెనామినేటర్స్కి డెనామినేటర్లో రాసుకోండి. దట్ ఈస్ ఇట్, 2 into 3, అదే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అయితే 1/2 minus 1/3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 minus 1 కదా. సో ఇట్ బికమ్స్ 1, సారీ 3 minus 2. 3 minus 2 అంటే 1 డివైడెడ్ బై 2 3s are 6, అదే. వచ్చిందా లేదా? వెరీ గుడ్ అందరూ. నేను చెప్పినట్టు ఈ క్లాస్ ఇంటరాక్టివ్గా ఉండాలిరా, కాబట్టి మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసుకోండి ఆన్సర్ చేయడానికి, ఓకే. ఐ వాంట్ ద ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సింగిల్ స్టూడెంట్, కాబట్టి మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసుకోండి, రైట్. ఎస్, సో అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ సరిపోయింది. నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటే యువర్ మల్టిప్లికేషన్. అందరూ మల్టిప్లికేషన్ కదా. ఎస్, అయితే మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ చెప్పండి. మల్టిప్లికేషన్లో అట్లా ఏమి కాదు. మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఇట్స్ ద ఈజియర్ వర్జన్. అయితే మీ మల్టిప్లికేషన్లో న్యూమరేటర్కి న్యూమరేటర్ రావాలి, డెనామినేటర్కి డెనామినేటర్ రావాలి, ఓకే. ఎస్, సో స్పామ్ చేయకండి రా. ఇంటరాక్షన్ అంటే ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి, డౌట్స్ అడగాలి, ఓకే. ఆల్ దీస్ థింగ్స్. గెటింగ్ ఇట్, నాట్ గెటింగ్ ఇట్, ఓకే. సో మల్టిప్లికేషన్ కోసమే 2/3 ఎగ్జాంపుల్ రా ఇది, మల్టిప్లైడ్ బై 4/5. ఎలా చేస్తారు? న్యూమరేటర్కి మల్టిప్లికేషన్ న్యూమరేటర్లో, డెనామినేటర్కి మల్టిప్లికేషన్ డెనామినేటర్లో. అయితే చెప్పండి, 4 2 న్యూమరేటర్ కదా, 2 4s are 8. స్టెప్ బై స్టెప్ రా. డివైడెడ్ బై 3 into 5 కదా. దాట్స్ ఇట్. అయితే 2 4s are 8 డివైడెడ్ బై 3 5s are 15. వచ్చిందా లేదా అందరూ?
So this is the answer. Right. Now let us talk about the division. Okay, let us talk about the division under division process lo chuddam. Okay, so when you look at the division under cheppandi, here it is a little complicated under endukante cases unnai ra, so you have multiple cases. Ardhamaindi? Yes. Okay, so when you talk about division andaru, so aa kosame I am writing it on a separate page. Okay, division of a fractions. So మూడు కేసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, డివిజన్ మూడు రకాలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కేస్ అంటే 1/2 డివైడెడ్ బై 3 అదే. సో 1/2 హోల్ డివైడెడ్ బై 3 ఫస్ట్ కేస్. సెకండ్ కేస్లో యు ఆర్ హ్యావింగ్ 1 హోల్ డివైడెడ్ బై 2/3. ఓకే, అలాగే మీ థర్డ్ కేసులో యు ఆర్ హ్యావింగ్ 1/2 డివైడెడ్ బై 3/4. ఇప్పుడు చూడండి, సో ఆల్ దీస్ 3 కేసెస్ నీడ్ టు బి డెల్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క కేసు కోసమే వేరే వేరే మెథడ్స్ ఉంటుంది అందరూ. సో ఇఫ్ ఎనీబడి ఆఫ్ యూ నో టెల్ మీరా. ఓకే, ఎవరైనా స్టెప్స్ తెలుసు అంటే, ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ నోస్ ద స్టెప్స్ ప్లీజ్ టెల్ మీ. ఓకే, let us see how many of you know it. Cheppandi andaru. Do you know how to solve it? 1/6 ah? Okay, right. So aa kosame start, let us do from the last question. Ante urdu lagara. So ide ma first question, this is going to be our second question, that is going to be the third question. Okay, yes. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని చూడండి అందరూ. సో ఏదైనా న్యూమరేటర్ డెనోమినేటర్ క్లాసిఫై చేయాలి కదా. సో ఎస్, సో ఎంటైర్ 1/2 అంటే మీ న్యూమరేటర్, 3/4 అంటే మీ డెనోమినేటర్. వచ్చిందా లేదా? ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ని వదిలేండి, డోంట్ టచ్ ద న్యూమరేటర్. మరి ఏం చేయాలి? డెనోమినేటర్ని టచ్ చేసి రివర్స్ చేసుకోండి రా. ఓకే, డెనోమినేటర్ని టచ్ చేసి రివర్స్ చేసుకోండి. సో న్యూమరేటర్ షుడ్ నాట్ బీ చేంజ్డ్. ఏదైనా న్యూమరేటర్లో ఉంటే అలాగే రాసుకోండి. డెనామినేటర్ మాత్రమే చేంజ్ చేయండి, అంటే అప్సైడ్ డౌన్. ఎస్, వచ్చిందా లేదా? అదే. సో 3/4కి 4/3 రావాలి. ఎప్పుడు డివిజన్ కదా ఒరిజినల్ క్వశ్చన్లో, కానీ ఈ చేంజ్ చేసినప్పుడు మీరు మల్టిప్లై చేయాలి. దట్ ఈస్ ద చేంజ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఇదే కదా? ఎస్. సో మల్టిప్లై చేసుకోండి, అదే. As simple as that. So 4 1s are 4, 3 2s are 6. Finished. Okay, same things ekkada vachinappudu kuda same things raavali. Ide 1 kadara. So ee 1 ni can we write something like this? 1 ante 1/1 kada, same thing. ade mari same cheyandi, numerator kada. So 1/1 2/3 kada, reverse cheskondi. So it becomes 3/2. division unnappudu multiplication lo convert cheskondi. So it becomes 3/2 itself. వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్ చేయాలి. చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రాక్షన్ లైన్. ఇదే మీ న్యూమరేటర్ డెనామినేటర్, కానీ డెనామినేటర్ మాత్రమే 3 ఉంటుంది. సో 3ని రీరైట్ చేసుకోండి 3/1 లాగా. ఓకే, ఎస్. ఓకే, సో యూ బేసికలీ కీప్ ద న్యూమరేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఇదే 1/2 డివైడెడ్ బై 3/1 కదా, ఇన్వర్ట్ చేసుకోండి, అంటే ఇట్ బికమ్స్ 1/3 అండ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద మల్టిప్లికేషన్ ఓవర్ హియర్. ఇదే కదా ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే 1/6 వస్తుంది. అండ్ సంబడి ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టోల్డ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఓన్లీ. వెరీ గుడ్ వైష్ణవి, వెరీ గుడ్. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఎస్, చెప్పండి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ పర్ఫార్మ్ యువర్ division of the fraction. వచ్చిందా లేదా అందరూ? సో ఫ్రాక్షన్ అయితే we can say that the fractions are completed at this point of time. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ అంటే it is going to be your ratio and proportion. అందరు చూడండి. ఓకే, రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ ఇదే కదా. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ అందరు. రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దీస్ ఆర్ సమ్ ప్రాపర్టీస్. ప్రాపర్టీ నెంబర్ 1 ఏంటి సార్ ఇది? ఇఫ్ A/B is equals to B/C. ఇదే కదా? ఎస్. ఇఫ్ A/B is equals to B/C. క్లాస్ టైమింగ్ ఇట్ విల్ బి టిల్ 12:30 రా. 12:30 వరకు చేద్దాం. ఓకే, ఎస్ అందరూ. మరి క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకోండి అందరూ.
ఒకసారి క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకోండి. సో a ఇంటూ సి కదా, ఎస్ a ఇంటూ సి షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు b ఇంటూ b రా, ఇదే అయితే b స్క్వేర్ ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ ద క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. అలాగే దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ రా, కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ప్రాపర్టీ నెంబర్ 2 అంటే ఇదే కాంపోనెండో అని అంటారు. మీకు గుర్తుందా లేదా? కాంపోనెండో ప్రాపర్టీ అందరూ క్లాస్ 9th కదా ఇది. కాంపోనెండో ప్రాపర్టీలో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ a బై b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు c బై d అంటే కాంపోనెంట్ న్యూమరేటర్లో యాడ్ చేయండి. సో న్యూమరేటర్లో యాడ్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్స్. సో న్యూమరేటర్లో a ప్లస్ b వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా న్యూమరేటర్లో c ప్లస్ d వస్తుంది. కానీ డెనామినేటర్ని వదిలేండి. డెనామినేటర్ షుడ్ నాట్ బి చేంజ్డ్. ఇదే దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సర్ వై వీ నీడ్ టు డైవర్స్ ఇట్. డైవర్స్ అంటే ఏంట్రా? ఐఎమ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ సింధు. ఓకే సరే. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ అందరూ. ఓకే అలాగే డివిడెండ్ అనే సిమిలర్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. ఓకే దర్ ఇస్ వన్ మోర్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డివిడెండ్ అందరూ. ఓకే చెప్పండి. ప్రాపర్టీ నెంబర్ 3 కదా ఇది. దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద డివిడెండో ప్రాపర్టీ. ఓకే డివిడెండోలో వాట్ డూ వి డూ? ఓకే డైవర్సా డివైడా? డివైడా డైవర్సా? అదే ప్లీజ్ మేక్ షూర్ యువర్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్. ఓకే వితౌట్ డైవర్సింగ్ వై వీ కాంట్ డూ ఇట్? డైవర్సింగ్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ యువర్ సేయింగ్. ఓకే అందరూ లెట్ us come back to the dividendo part. మీ డివిడెండోలో సిమిలర్ స్టఫ్ రా. ఇఫ్ a బై b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు c బై d, అదే ఇక్కడ అడిషన్ చేసింది కదా, అదే సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో a మైనస్ b బై b షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు c మైనస్ d బై d అందరూ. కానీ నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లాగా ఐ వాంట్ యూ టు రిమెంబర్ దిస్ ప్రాపర్టీ. ఎందుకంటే కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ ఉంటుంది కదా, కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టర్లో ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అందరు చూడండి. ఓకే రివర్స్. ఓకే డెనామినేటర్ని ఎందుకు రివర్స్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ ద రూల్ రా. ఓకే దట్ ఈస్ ద రూల్ మామూలుగానే. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇదిగో సో 1 డివైడెడ్ బై 1/2 కదా, ఎస్. సో 1 డివైడెడ్ బై హాఫ్. ఓకే 1 డివైడెడ్ బై 1/2 అంటే 1 డివైడెడ్ బై 0.5. ఇదిగో సో మల్టిప్లై విత్ 10 రా. సో ఇట్ బికమ్స్ 10/5 అంటే 2 కదా. అదే సేమ్ ప్రాసెస్ని ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డూ బై రివర్సింగ్ ఇట్ అంటే న్యూమరేటర్లో 1, ఈ డెనామినేటర్లో హాఫ్ ఉంటుంది కదా. సో రివర్స్ దిస్ హాఫ్ రా, ఇట్ బికమ్స్ 2/1. చూసుకోండి సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది కదా. సో వెన్ యూ రివర్స్ ఇట్ అంటే you are telling that the conjugate is there. Okay rule. Okay hi I'm absolutely fine. చూడండి కాంపోనెంట్ డివిడెండ్ వచ్చిందా లేదా అందరూ. నౌ లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ డిస్కషన్. అయితే మీ సర్డ్స్ గురించి చూద్దాం. ఓకే అందరూ ఎస్. సో నెక్స్ట్ డిస్కషన్ అంటే ఇదే సర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సర్డ్స్ అంటే ఏంటి సార్? సర్డ్స్ అంటే మామూలుగానే రూట్, స్క్వేర్ రూట్, క్యూబ్ రూట్, 4th రూట్, 5th రూట్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఓకే ఎస్. అయితే ఇఫ్ యూ సే దట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ రూట్ ఏ అందరూ లేదా రూట్ 2 అనుకోండి, ఈ రూట్ నుంచి పవర్ నుంచి రూట్ కన్వర్జన్ రావాలి. ఓకే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ యూ కుడ్ ఎవర్ అచీవ్ అందరూ. అర్థమైందా లేదా? ఓకే సర్డ్స్లో మీ దగ్గర ఒక నంబర్ ఉంటుంది √7. సో ఈ నంబర్ని పవర్ ఫామ్లో ఎలా రావాలి సార్? సో పవర్ ఫామ్ అంటే ఇదిగో ఏదైనా నంబర్ ఉంటే రాసుకోండి. పవర్ సెకండ్ పవర్ కదా ఇది, అదే. సో సెకండ్ రూట్ ఐమ్ సారీ, ఇది సెకండ్ పవర్ కాదు, సెకండ్ రూట్. ఓకే సెకండ్ రూట్ అయితే ఇట్ షుడ్ బి పవర్ హాఫ్. ఓకే √7 అంటే 7 to the power half. అలాగే ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి నాకు √5 అంటే 5 to the power half కదా, ఎస్ అందరూ. అలాగే థర్డ్ రూట్ ఆఫ్ 6 అంటే క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 6, కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ 6 to the power 1/3? ఎస్ 100% ఖచ్చితంగా. ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరూ. సో ఇది క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 6 అంటే 6 to the power 1/3. అలాగే 4th రూట్ ఆఫ్ 10
అంటే 10 to the power 1/4 వస్తుంది. ఇదే కదా అందరూ? yes. Now we will integrate it with the laws of identities. Okay, identities చూద్దాం అందరూ. సో identities లో these are your identities. చెప్పండి. ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ అంటే a to the power m రా, m కదా, a to the power m whole to the power n. ఇదే ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ. అలాగే a to the power m multiplied by a to the power n. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరూ. that is the reason why I said in the beginning itself. ఏంట్రా ఇది? there is no physics without mathematics. Okay, సారీ బ్రో, ఆల్ టీమ్స్ ఎవరైనా చెప్పండి. ఎస్, a to the power m multiplied by a to the power n ఏమొస్తాయి సార్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ a to the power m plus n. ఇదే కదా. అలాగే డివిజన్ కోసమే కూడా చెప్పండి. సో a to the power m డివైడెడ్ బై a to the power n కదా, దట్ ఈజ్ a to the power m minus n. అందరూ వచ్చిందా లేదా? ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ. అలాగే ఇదే మీ సెకండ్ ఐడెంటిటీ. ఆన్సర్ మీరు చెప్పాలిరా. ఈ ఐడెంటిటీ కోసమే యూ ఓన్లీ షుడ్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. ఓకే గైజ్, చెప్పండి. a to the power m whole to the power n అంటే a to the power m into n వస్తుంది. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండబుల్. m into n కదా, m plus n కాదు, m into n. ఇదే. సో దీస్ ఆర్ ద ఐడెంటిటీస్. వెరీ గుడ్. ఓకే, వెరీ గుడ్ అందరూ. ఇప్పుడు చూడండి, లెట్ us కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ డిస్కషన్ రా. ఓకే, ఒకసారి ఈ ఐడెంటిటీస్ అర్థమైందంటే లెట్ us కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ క్వశ్చన్స్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, సర్డ్స్ పైన వెళ్దాం. ఇదిగో రూట్ ఆఫ్ 6 అంటే ఏంటి సార్? 6 to the power 1/2. అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ రూట్ ఆఫ్ 6 స్క్వేర్ అంటే ఏంట్రా? ఇదిగో ఏదైనా ఇన్సైడ్ ఉంటే అదే అలాగేనే రాసుకోండి. 6 స్క్వేర్ ఇదే కదా, హోల్ టు ద పవర్ 1/2. ఇప్పుడు చూడండి ఏంటి సార్ ఇది? a to the power m హోల్ టు ద పవర్ n కదా, వచ్చిందిరా, స్టాండర్డ్ ఫామ్లో వచ్చింది. ఓకే, అయితే ఇదిగో ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 6 to the power 2 into 1/2 అంటే 6 to the power 2/2 ఇట్ సెల్ఫ్, అంటే 6 to the power 1 ఇట్ సెల్ఫ్. అయితే ఇట్ బికమ్స్ 6 ఓన్లీ. వచ్చిందా లేదా? గుడ్ వైష్ణవి, వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్కషన్ అందరు. చెప్పండి. సేమ్ స్టఫ్. 125 to the power 2/3 క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 125 to the power 2/3. ఇప్పుడు రివర్స్ కదా ఇది. సో ఎర్లియర్గా we have seen root to power form, కానీ ఇక్కడే power to root form కావాలి. సరే, yes. ఇదిగో, సో ఇదే కదా. సో when you are writing this 125 రాసుకోండి. to the power 2/3 అంటే can I say sir it is 2 into 1/3? అరే వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి. అయితే ఇదిగో a to the power m into n కదా. సో కెన్ ఐ రైట్ ఆల్సో లైక్ దిస్ 125 to the power 1/3 into 2 ఆల్సో రా. అయితే ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇదిగో పవర్ 1/3 వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 125 కదా. ఎస్, that means 125 to the power 1/3 whole to the power 2. ఇదే కదా మల్టిప్లికేషన్లో ఉంటే యూ క్యాన్ కన్వర్ట్ దిస్ వైస్ వర్సా. సో ఇదే, దిస్ ఈస్ ద వైస్ వర్సా ఫార్మ్, రైట్? ఎస్ అందరూ మరి చెప్పండి. సో 125 to the power 1/3 అంటే ఇట్ ఈస్ ద క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 125 హోల్ స్క్వేర్. మరి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వాట్ ఈస్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 125 సార్? 5 హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ 25. అందరూ వచ్చిందా లేదా? సో ఫైనల్ స్టేట్మెంట్లో యూ క్యాన్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్. 125 to the power 2/3 is equals to 25. అలాగేనే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ సమ్ మోర్ క్వశ్చన్స్. మీరు అటెంప్ట్ చేసి చెప్పండి నాకు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 64 to the power 4/3.
Okay, 4 by 3 ide, okay, that is the 4 by 3 value, don't get confused. 64 to the power 4 by 3. Second question, andaru 216 kada, yes, so 216 to the power 2 by 3 adi cheppali meeru. Similarly, option question number 3 ra, 3 ante 64 to the power 5 by 4, okay, 4 by 3 5 by 4 cheppandi naaku. Hi guys, hi cheppandi. Okay, I will be back in 2 minutes. Andaru chesi cheppandi, okay? Yes.
Yes. 256, 36. Good. Very good, very good, very good, very good, very good. Last one. Next. Sir, Andaru, let us continue with the discussion, okay? Yes. Cheppandi. So 64 to the power 4 by 3 kada. Yes. అయితే థర్డ్ ది రూట్స్లో వస్తుంది లేదురా, ఇట్ షుడ్ నాట్ కమ్ ఇన్ రూట్స్ కదా. ఓకే, యా, డస్ నాట్ మ్యాటర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ కమింగ్ ఇన్ ద రూట్స్ రా. ఓకే, డస్ నాట్ మ్యాటర్. ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి 6. ఓకే, లెట్ us చేంజ్ ద క్వశ్చన్ దెన్. ఓకే, థర్డ్ క్వశ్చన్ చేంజ్ చేద్దాం. సో 5/4కి ప్లేస్లో 5/6 తీసుకోండి. ఓకే, నౌ మేబీ ఇట్ విల్ బి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఫామ్. ఓకే, సరే చూద్దాం. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ కేస్ 64 to the power 4/3 అంటే ఎలా రావాలి? 64 to the power 1/3 హోల్ టు ద పవర్ 4 కదా. ఆ కోసమే క్యూబ్ రూట్స్ గురించి కొంచెం ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, లిటిల్ క్యూబ్ రూట్స్, నాట్ మచ్ అండర్స్టాండింగ్. సో మీకు బేసిక్స్ ఏంటంటే మీరు సొంతంగా అనాలిసిస్ చేయండి అందరూ. సో వాట్ డూ యూ రిక్వైర్ అట్ దిస్ స్టేజ్? ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దీస్ టూల్స్, గెట్ దీస్ టూల్స్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది చాలా చాలా బైపీసీ. ఎస్, అర్థం చేసుకోండి. సో వాట్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్, వాట్ డూ యూ నీడ్? ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ ఈజ్ టేబుల్స్. ఓకే, అరే మాట్లాడుతున్నావు సార్, అరే కంపల్సరీగా ఇది టేబుల్స్ టిల్ 30. ఓకే, 30 వరకు టేబుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, బై హార్ట్ చేయండి. ఇఫ్ యూ నో ఇట్ వెల్, ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఇట్, ఎస్, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఇట్, రిమెంబర్. అలాగే టేబుల్స్ తర్వాత స్క్వేర్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు సేవ్ యువర్ టైం, దట్స్ ఇట్. స్క్వేర్స్ అది కూడా టిల్ 30 రా. స్క్వేర్స్ టిల్ 30. 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36 ఆల్సో. ఓకే, అలాగే క్యూబ్స్ రా, క్యూబ్స్ పాసిబుల్ అయితే టిల్ 15 గుర్తుపెట్టుకోండి, లేదా టిల్ 30. ఇది కూడా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద క్యూబ్స్ టిల్ 30. ఐ వుడ్ నాట్ సే టిల్ 30 రా, 15 వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సరే, ఇట్స్ అ కంపల్సరీ థింగ్. ఓకే, కంపల్సరీ ఇది రావాలి ఎవ్రీ బైపీసీ స్టూడెంట్ కోసమే. దిస్ షుడ్ బి సంథింగ్ దట్ యూ నో బై యోర్ సెల్ఫ్ రా. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ రా బాబు, నెక్స్ట్ పార్ట్. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్ దిస్ సొల్యూషన్. అయితే 64 to the power 1/3 హోల్ టు ద పవర్ 4 వచ్చింది కదా. చూడండి, దాట్ మీన్స్ 64 to the power 1/3. సో 64 హోల్ టు ద పవర్ 1/3 అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఇట్ సెల్ఫ్. అదే, సో 64 to the power 1/3 to the power 4 అంటే 4 to the power 4 ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, 4 to the power 4 అయితే 4 to the power 2 హోల్ టు ద పవర్ 2 ఇదే కదా. సో 4 to the power 2 అంటే 16 మరి హోల్ స్క్వేర్, and that is equals to 256. So sir, 64 to the power 4/3 is going to be 256. వచ్చిందా లేదా? Yes. Next part ra. Let us focus on the next part of the discussion. Andaru, give me 1 minute. Okay. Next question ain't sir. Sir, so next question ante 216 to the power 2/3 ఇదే కదా. 216 to the power 2/3, 216 to the power 2/3. మరి ఒకసారి యూ కెన్ రీరైట్ దిస్. ఎలా రీరైట్ చేయొచ్చు? 216 to the power 1/3 into 2 అయితే a to the power m into n కదా.
So it is nothing but a to the power m whole to the power n. Sir, actually I don't know maths, which topic I have to learn from 0? Please reply. Ade. So 0 nunchi cheppalante, this is what you should understand. Okay, tables ra. So 0 nunchi kavalante ide. First of all, by heart all the tables till 30. Okay, idi class 5th, class 6th, NEET class ra idi. Okay, sorry, by heart all the tables till 30. By heart all the squares ra, squares of numbers till 30. Adi kuda first 30 squares gurtupettu. And then you have cubes, cubes. So you can remember first 15 cubes. Okay, 1 cube 1, 2 cube 8, 3 cube 27, 4 cube 64, 5 cube 125, 6 cube 216, 7 cube 343, so on so forth. Okay, yes. Dan tarvata, these are the things that you have to focus. Okay, aithe mee tables leda fractions tarvata entra idi. Yes. Tables matram ravu, mari ade ravali ra. Okay, sir, let us start with the next question andaru. So 216 to the power 2 by 3 and 216 to the power 1 by 3 whole to the power 2 andaru cheppandi. So 216 to the power 1 by 3 ante you can write this way also. Mari power 1 by 3 ante cube root kada, so it is nothing but cube root of 216 whole square. What is cube root of 216 ra? 6. Ade cube roots మాత్రమే గుర్తుండాలి, and the answer is 36 itself. చిందా లేదా మరి చూడండి. Okay, next part of the discussion బాబు. Okay, next part లో what did I give? 64 to the power 5 by 6 కదా. అయితే sixth root కావాలి. So you have to talk about the sixth root. అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగో, can I say 64 to the power 1 by 6 whole to the power 5? Ade, that's it. Okay, 64 to the power 1 by 6 whole to the power 5 అని అంటారు. Okay, now you can rewrite it. ఎలా rewrite చేయొచ్చు చూడండి. ఇదిగో 64 అంటే ఏంటి సార్? 8 square కదా, 8 square. Yes. So 64 కి ప్లేస్ లో 64 to the power 1 by 6 రా. అలాగే whole to the power 5 ఉంటుంది మీ దగ్గర. ఇదే కదా. So you can write this 64 as 8 square. Okay, yes. అయితే ఈ 8 ని కూడా 2 cube అనే రాయొచ్చు కదా. Yes. So you can write the 8 to be 2 cube. So ఈ 8 కి ప్లేస్ లో 2 cube రావాలి అందరూ. సో ఈ 8 కి ప్లేస్ లో just in the place of 8. Okay, సో ఈ 8 కి ప్లేస్ లో 2 cube అనే రాసుకోండి. That's it. Okay, సో ఇదే 2 cube whole to the power 2 whole to the power 1 by 6 whole to the power 5 కదా. అదే మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? యూ సింప్లీ సే 2 to the power 3 multiplied by 2 multiplied by 1 by 6 multiplied by 5. ఇదే కదా సార్ మనకి ఎంసెట్ ఎలా రాయి? సో ఎంసెట్ కోసం ఎంసెట్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి కదా. ఎస్, సో యూ షుడ్ ఓన్లీ అటెండ్ ద ఎంసెట్ క్లాసెస్ రా. చూడండి, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 to the power 3 2s are 6 multiplied by 1 by 6 into 5. 6 1 by 6 gone. Final answer అంటే 2 to the power 5 only, and that is nothing but 32. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్ వచ్చిందా లేదా? జూనియరా? Yes. Next part andaru. So there is this one more identity. ఏంటది? a to the power minus m కదా. You can write it to be 1 divided by a to the power m itself. వచ్చిందా లేదా అందరు? So this is the next identity. a to the power minus m is equals to 1 upon a to the power m. ఇది కూడా చాలా important identity. అదే same questions could be asked this way also. అంటే 125 to the power minus 2 by 3 అంటే ఏంటి చెప్పండి. అలాగే
let us take some more questions. Okay, I want everybody to attempt these questions, especially juniors ra. Juniors ante class 11th students. Right, next question istanu. 64 divided by 125 ఇదే కదా, హోల్ టు ద పవర్ -2/3. మరి ఒక్కసారి సేమ్ తీసుకోండి. ఓకే, మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు అటెంప్ట్ దిస్. ఓకే, లాస్ట్గా ఎస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా రే, లెట్ మీ ఫోకస్, you also focus. Okay, sir, అయితే it becomes 8 divided by 27 కదా. 8 by 27 లేదురా ఇది. సో 64 divided by 81. ఓకే, సిక్స్టీన్ బై 81 తీసుకోండి. 16/81. So if these questions are done, ante my purpose is completed. Now uddesham completed. Sir, cheppandi. So how many of you are there for class 11th ra? Ante juniors evaru meelunchi. Adi most of you are droppers kada, leda class 12th students. So specifically ఫ్రెషర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ లేదు ఈ క్లాస్లో. కెన్ ఐ సే దాట్? చెప్పండి ఒకసారి అందరు. సూపర్ అల్ట్రా ప్రో మ్యాక్స్ సీనియర్ బాబా. ఓకే, సో యు ఆర్ జూనియర్. ఓకే, యు ఆర్ ఫ్రెషర్. ఓకే, సో టూ జూనియర్స్ ఆర్ దేర్ కదా. సరే, only 2 juniors are sufficient. Okay, 3 people. Okay, sir, I'm in class 11. Okay, right, next. Cheppandi. Please answer this question. Okay, yes, adi nene sir. What ra? What? Okay, Ultra Pro Max seniors. Sir, so first question చూడండి అందరు. ఇది నెగటివ్ పవర్ కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది పాజిటివ్ పవర్లో కన్వర్ట్ చేయండి. వెరీ గుడ్ వైష్ణవి, వెరీ గుడ్. ఓకే, సరే. సో నెగటివ్ నుంచి పాజిటివ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 డివైడెడ్ బై 125 టు ద పవర్ 2/3. ఇదే కదా, -2/3 ఉంటే +2/3 వచ్చింది. ఇప్పుడు డోంట్ డూ ద సిలీ మిస్టేక్స్. ఓకే, 125 టు ద పవర్ 1/3 అంటే ఎంత? వాట్ షుడ్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ 125 టు ద పవర్ 2/3? చేసింది కదా ఆల్రెడీ. చూడండి, 125 టు ద పవర్ 2/3 అంటే 25. ఇదే. సో 125 టు ద పవర్ 2/3 అంటే 25 రావాలి. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 1/25. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. అలాగే మీ సెకండ్ కేసులో yes, 64 to the power -2/3 +2/3 లో కన్వర్ట్ చేయండి. ఓకే, ఎస్ అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, చెప్పండి అందరూ ఏంట్రా ఇది? 1 ఆన్సర్లో లెట్ us just shift it to the upwards. గుడ్. సో ఇట్ ఈస్ 1 హోల్ డివైడెడ్ బై 64/125 కదా. 64/125 హోల్ టు ద పవర్ 2/3. మరి ఒక్కసారి చూడండి రా, ఇదే న్యూమరేటర్ అంటే 1, అదే
ఇప్పుడు డివిజన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది కదా, అప్లికేషన్ పార్ట్ చూడండి. సో 1ని 1/1 రాసుకోండి. సో న్యూమరేటర్ ఉంటే ఏదైనా చేంజ్ అక్కర్లేదు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసుకోండి. అయితే ఇట్ బికమ్స్ 1/1 ఓన్లీ. బట్ ఈ డెనామినేటర్ని రివర్స్ చేసుకోండి, అప్ సైడ్ డౌన్ రా, అంటే ఇట్ బికమ్స్ 125 డివైడెడ్ బై 64 టు ద పవర్ 2/3. అదే ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేసుకోండి, మల్టిప్లై చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తాయి కదా. ఎస్. సో 125 టు ద పవర్ 2/3 సెపరేట్గా రావాలి. 125 టు ద పవర్ 2/3 అదే హోల్ డివైడెడ్ బై 64 టు ద పవర్ 2/3 అందరూ. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 125 టు ద పవర్ 2/3? ఇప్పుడే చూసినా కదా 25 రాది. సో 25 డివైడెడ్ బై 16. వెరీ గుడ్ వైష్ణవి, వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లోకేష్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సరే సరే సరే, నెక్స్ట్ పార్ట్ 16/81 టు ద పవర్ -3/4 కదా. ఎస్, అలాగే సిమిలర్ స్టఫ్ చేయండి. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో యూ విల్ రైట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 డివైడెడ్ బై 16/81 టు ద పవర్ 3/4. వచ్చిందా లేదా అందరూ? మరి సేమ్ స్టెప్స్ చేయండి, అప్ సైడ్ డౌన్. అదే సో సింపుల్ టర్మ్స్లో ఇట్ బికమ్స్ 81/16 టు ద పవర్ 3/4 ఇదే కదా. సో -3/4 ఉంటే అప్ సైడ్ డౌన్ చేయండి డైరెక్ట్గా, షార్ట్ కట్ మీద. సో 81 టు ద పవర్ 1/4 అంటే 3, 3 క్యూబ్ అంటే 27, 27 డివైడెడ్ బై 2 క్యూబ్ అంటే 8 వస్తుంది. ఓకే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఇదే కదా ఆన్సర్స్. ఎన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి సార్? ఆల్మోస్ట్ ఆల్. ఓకే, డన్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆన్సర్స్ హ్యావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు అందరూ దేర్ ఆర్ సమ్ కామన్ మిస్టేక్స్ రా. ఓకే, అది కూడా చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, అన్లైక్ ద అదర్ టీచర్స్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ద స్టూడెంట్ మిస్అండర్స్టాండ్ దిస్. ఓకే, కామన్ మిస్టేక్స్ ఏంటి సార్? కామన్ మిస్టేక్స్ డన్ బై ద స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు ఈ మిస్టేక్స్ లోంచి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. కామన్ మిస్టేక్స్ డన్ బై ద పీపుల్, స్టూడెంట్స్, మామూలుగానే స్టూడెంట్స్. ఓకే, అగైన్ దిస్ సారీ గై కేమ్ రా. అరే వన్స్ ఇన్ ఫర్ ఆల్ రా చెప్పు, హూ డూ యూ సే సారీ టు? ఎవరికి చెప్తున్నారా? సాయి కృష్ణ చెప్పు, whom are you telling sorry and why? ఎవరికి, ఎందుకు, అది చెప్పు నాకు. బట్ why are you saying sorry to me? What did you do? What did I do? రీజన్ చెప్పు వన్స్ ఇన్ ఫర్ ఆల్, జస్ట్ ఫినిష్ దిస్. ప్రతి ఒక్క లైవ్లో వచ్చి సారీ 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 అని ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ రా. నిజమేరా అదే. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? వాట్ డిడ్ యూ డూ? సరే, లెట్ us ఫోకస్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అందరూ కామన్ మిస్టేక్స్ డన్ బై ద స్టూడెంట్స్ ఏంటి సార్ అది? మామూలుగానే దే సే 2 టు ద పవర్ 3 లేదా 1/3 అనుకోండి. ఓకే, 2 టు ద పవర్ 1/3 ప్లస్ 3 టు ద పవర్ 1/3, ఇది 5 టు ద పవర్ 1/3 వస్తుంది. ఇది కాదు. ఓకే, ఇట్స్ అ రాంగ్ అజంప్షన్. అలాగే 4 స్క్వేర్ మైనస్ 3 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 - 3 హోల్ స్క్వేర్. ఇది కూడా తప్పు, అర్థం చేసుకోండి అందరూ. యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ విత్ దీస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కామన్ మిస్టేక్స్ దట్ ద పీపుల్ డూ. ఓకే, yes. So next part of the discussion andaru. So next part lo you are talking about roots ra, roots kada. Yes, so roots kosame gurtu pettukondi. So a to the power m kada. Yes, so next part is root of a minus root of b is equals to root of a minus b. This is the most misunderstood problem. Okay, ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే √4 - √1 అనుకోండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ √4 - 1 అందరూ. ఇది మిస్టేక్. ఓకే, √3 అంటే తప్పు తప్పు తప్పు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రాంగ్ అజంప్షన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత లెట్ us గో టువర్డ్స్ యువర్ ఐడెంటిటీస్. ఓకే, ఐడెంటిటీస్ చూద్దాం అందరూ. చెప్పండి ఐడెంటిటీస్లో ఐడెంటిటీ నెంబర్ 1 అందరూ. సో అది a + b హోల్ స్క్వేర్.
వాట్ ఆర్ యూ టీచింగ్ సార్? క్లాస్ 7th మ్యాథమెటిక్సా? ఏం చెయ్యాలరా, ఆప్షనే లేదు. ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ తర్వాత ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ చూద్దాం. ఇది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్ వస్తుంది కదా. ఎస్, ఆప్షన్ 3 అందరూ. ఇదే ఏ ప్లస్ బి మల్టిప్లైడ్ బై ఏ మైనస్ బి. ఏంట్రా ఇది? ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. మామూలుగానే అంటే ఇదే. దట్ ఈస్ వాట్ యు గెట్. ఓకే, మరి మీరు చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీస్ దట్ యూ వాంట్ మీ టు టేక్? ఓకే, నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీస్ ఏంటి? ఎస్, చెప్పండి అందరూ. ఎస్, సో ఫర్ ద 4th కేస్ రా, అదే ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ కదా. that should be a cube plus b cube plus 3ab times of a plus b. చిందా లేదా? 5th one అందరూ. ప్రాపర్టీ నెంబర్ 5 అంటే ఇదే ఏ మైనస్ బి హోల్ క్యూబ్ అనుకోండి. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ క్యూబ్ మైనస్ బి క్యూబ్ మైనస్ 3ab మల్టిప్లైడ్ బై మరి ఒకసారి ఏ ప్లస్ బి వస్తుంది. ఇదే కదా? Sorry, I'm sorry, it should be a minus b, okay? A minus b. సరే, నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరూ. క్యూబ్స్ అయిపోయింది కదా. ఎస్, నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీలో we have something known as squares ra. Squares of what? Squares of terminologies, okay? Part 6, a plus b plus c ki whole square. ఇదే కదా? Yes, you get it like this. a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. ఇదే. ఓకే, అలాగే if there is something in the negative side రా, నెగటివ్ సైడ్లో ఉంటే కానీ చూడండి. ఓకే, యూ సీ బై యోర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సరే. సో ఐడెంటిటీ నంబర్ 7 అయితే ఇదే ఏ మైనస్ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్. అందరూ ఈ నెగటివ్ సైన్ని చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఫర్ బి కదా. మరి ఆన్సర్లో ఎక్కడైనా బి వచ్చినప్పుడు నెగటివ్ సైనే తీసుకోవాలి. ఓకే, ఎస్. అయితే ఇట్ షుడ్ బికమ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్. ఇదిగో ఏబిలో బి వచ్చింది కదా, కాబట్టి నెగటివ్ రావాలి. మైనస్ 2ab. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టర్మ్ బీసీ ఉండాలి, దీంట్లో కూడా బి వస్తుంది. అదే, సో మైనస్ 2bc. ఇదే కదా. లాస్ట్లీ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏసీ టర్మ్లో బి లేదు, కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి ప్లస్ 2ac. అదే, అండ్ వైసే వర్సా మీరు చేయొచ్చుగా. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దిస్. అందరూ ఇప్పుడు చూడండి, దెర్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ కన్వర్జన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, there are some important conversions. అంటే ఏంటి సార్? గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, రూట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి మల్టిప్లైడ్, అరే అట్లా కాదు, రూట్ ఏ ప్లస్ రూట్ బి కదా. ఎస్, రూట్ ఏ ప్లస్ రూట్ బి మల్టిప్లైడ్ బై రూట్ ఏ మైనస్ రూట్ బి, ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఏ మైనస్ బి ఇట్ సెల్ఫ్. ఇదే కదా. ఎస్, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. అండర్స్టాండింగ్? సరే, అయితే ఏంట్రా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే, లెట్ us see one example. సో ఇదే రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 2, ఇదే కదా, మల్టిప్లైడ్ బై రూట్ 3 మైనస్ రూట్ 2 కదా. ఎస్, ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 3 మైనస్ 2 ఇట్ సెల్ఫ్. అయితే యూ విల్ రైట్ రూట్ ఆఫ్ 3 ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ 2 multiplied by root of 3 minus root of 2 is equals to 1. That means your root of 3 minus root 2 value, చూడండి అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి, ఇదే 1 డివైడెడ్ బై రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 2 వస్తుంది. ఓకే, అలాగే షార్ట్ కట్ వచ్చింది కదా.
దాట్స్ ఇట్. ఇప్పటి నుంచి ఇదే ఈ మొత్తం షార్ట్ కట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద ట్రెండ్ కావాలి నాకు. సో ట్రెండ్ని చూసి దేర్ ఆర్ కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్ రా. కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్ చూడండి, 3 2 2 1 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 so on. ఓకే, అంటే ఇఫ్ ఐ సే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ చెప్పండి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్కి అంటే చూడండి అందరు. సో √11 మైనస్ √10 ఇదే కదా. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ √11 మైనస్ √10 రా? ఇట్ షుడ్ బి 1 డివైడెడ్ బై √11 ప్లస్ √10. ఓకే, వచ్చిందా లేదా అందరు? ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్ రా. ఓకే, సరే 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 సరే, వచ్చిందా లేదా? సో ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ నెక్స్ట్ అబౌట్ ద సర్డ్స్. ఓకే, అయితే ఇట్ షుడ్ బి అడిషన్ ఆఫ్ సర్డ్స్, సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ సర్డ్స్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ ఆఫ్ సర్డ్స్. ఓకే, అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ సర్డ్స్ అందరూ చెప్పండి. అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ సర్డ్స్ ఇదే కదా. ఎస్, సరే. సో అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ సర్డ్స్ ఉంటే చూడండి. సో ఇఫ్ ఐ సే √3 ప్లస్ √2 రా, ఓకే, దేర్ ఈజ్ నో అడిషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ సార్? బికాస్ ద రూట్స్ ఆర్ నాట్ సేమ్. ఓకే, అలాగే పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. పాయింట్ నెంబర్ 2 అందరు చెప్పండి. ఇదే √4 ప్లస్ √4 ఉంటే కానీ యూ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ యాడ్ దీస్ 2 సర్డ్స్ కదా. మరి ఆన్సర్ చెప్పండి, ఈ 2 సర్డ్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు కదా. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ రా? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ సార్? యూ క్యాన్ యాడ్ దీస్ 2 సర్డ్స్. నౌ ఇట్ బికమ్స్ √8 ఇదే కదా. √4 ప్లస్ √4 అంటే ఏంట్రా? ఎస్, 2 √4. ఓకే, √8 రాదు. ఓకే, ఇది తప్పు అండర్స్టాండింగ్, అట్లా కాదు. ఇట్ బికమ్స్ 2 √4. అందరు చూడండి, రూట్లో రావాలంటే యూ కెన్ సెండ్ దిస్ 2 ఇంటూ ద రూట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇదే కదా. అండ్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ స్టెప్ ఆల్సో రా. అందరు చెప్పండి. సో లెట్ us రైట్ దిస్ స్టెప్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీబడి టు సే ఐ డిడ్ నాట్ టీచ్ రా. ఇది అందరు 2 √4 కదా. సో ఇది కూడా రూట్లో రావాలంటే యూ క్యాన్ రైట్ లైక్ దిస్. ఇదే 2 ఇంటూ √4 ఇదే కదా. దాట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బికమ్ 2 రా. 2ని √2² రావచ్చు కదా. అదే మల్టిప్లైడ్ బై √4. √4 ఇట్ ఇస్ కన్ఫ్యూజింగ్, ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కదా. ఎస్, సో యూ క్యాన్ రైట్ దిస్ వే ఆల్సో. సో √4 మల్టిప్లైడ్ బై √4 అని అంటారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ √16 ఇదే కదా. డైరెక్ట్గా మల్టిప్లికేషన్ చేయొచ్చు. బట్ లెట్ us డూ దిస్ లేటర్ ఆన్. మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ సర్డ్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, నంబర్ 3 అందరు చెప్పండి. √3 ప్లస్ 2 √3 యాడ్ చేయొచ్చుగా. కెన్ యూ యాడ్ దిస్? ఎస్, యూ క్యాన్ యాడ్ దిస్. మరి ఆన్సర్లో ఏం రావాలి సార్ చెప్పండి. వాట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? క్యాన్ యూ యాడ్ దిస్? ఎస్ యూ క్యాన్. మరి వాట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్? గుడ్, వెరీ గుడ్ సాత్విక్, వెరీ గుడ్. ఓకే సార్. సో ఆన్సర్ అంటే ఇదిగో √3 అంటే 1 √3 రా. ఇదే, దట్స్ ఇట్. సో 1 √3 ప్లస్ 2 √3 అంటే 3 √3 రావాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. సబ్ట్రాక్షన్ కూడా చేస్తే అదే. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే, సేమ్ ఆన్సర్ ఫర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆల్సో. సేమ్ కేసెస్ ఫర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ కేస్ చూద్దాం. లెట్ us see how many of you can answer this అందరూ. సో ఇట్ ఈస్ 2 √3 ప్లస్ 3³ √3. కెన్ యూ యాడ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్ట్? యాడ్ చేయొచ్చుగా, సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చుగా, చెప్పండి. ఐఎమ్ 9th కంప్లీటెడ్ బ్రో. ఓహో, యూ కేమ్ టూ లేట్ రా, టూ లేట్. √3
చెప్పండి అందరూ, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 11√3. 4. 2√3 plus 3 cube root of 3. He is not listening to me రా, మరి ఏం చెప్పాలి? నాకు కూడా తెలియదు, ఎవ్వరికి చెప్తున్నారా? 29√3. నో 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 నో, ఇట్స్ నాట్ 3 cube into 3 రా, ఇదే, దట్ ఈస్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 3. క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 3 నాట్ పాసిబుల్. ఇదే కదా. ఇప్పుడు చూడండి హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ లుక్స్ రా ఇన్ ద రూట్ ఫార్మ్ కదా. ఇదే ఎస్. సో ఇఫ్ యూ రైట్ ద సేమ్ థింగ్స్ ఇన్ పవర్ అయితే ఇట్ షుడ్ లుక్ లైక్ దిస్, 2 into 3 to the power 1/2 plus 3 multiplied by 3 to the power 1/3. ఇదే. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? సో సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అర్థమైంది అందరికీ? ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్, అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ అయిపోయింది కదా. లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివిజన్ ఆఫ్ సర్డ్స్. చెప్పండి అందరు. సిమిలర్ రూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ తర్వాత మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ ఆఫ్ ద సర్డ్స్. సో √3 plus √2 పాసిబుల్ లేదు కదా. ఎస్, నాట్ పాసిబుల్. కానీ సేమ్ మల్టిప్లికేషన్లో వచ్చినప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ పాసిబుల్. అదే. సో √3 into √2 చెప్పండి అందరూ, ఏంట్రా వాల్యూ? √3 into √2 వాల్యూ ఏంటి? మీ అందరికీ తెలుసు, ఇదే కదా. సో ఇదే రూట్ కామన్ ఉన్నప్పుడు యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ √3 into 2 అంటే √6 వచ్చింది. క్లియర్ టిల్ దిస్ పాయింట్. కానీ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ద వాల్యూస్ అంటే 2√3 మల్టిప్లైడ్ బై 3√2 ఎలా చేయాలి సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి? ఎస్, వెరీ గుడ్. 2√3 3√2 ప్రోడక్ట్ చెప్పాలి. Yes. Right. Okay, the answer is correct. ఉంటే కానీ చూద్దాం. గుడ్ 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 గుడ్. ఓకే, ఎస్. అయితే వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్టర్నల్ నంబర్స్ ఆర్ దేర్ మల్టిప్లై చేయండి. అదే. సో 2ని 3తోనే మల్టిప్లై చేసుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 into 3. అలాగే రూట్ని రూట్తోనే మల్టిప్లై చేయాలి. సో √3 into √2 కదా. సో ఇట్ బికమ్స్ √3 into 2. వచ్చిందా లేదా అంటే ఇట్ బికమ్స్ 6√6. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు ప్లీజ్ గివ్ హోంవర్క్. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ హోంవర్క్. డోంట్ వరీ. ఓకే, ఎస్.
నెక్స్ట్ పార్ట్ రా, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ అందరూ చూద్దాం. So for the next part of discussion, let us see how many if you can solve this. Okay, ide 2 root 3 multiplied by 4 into cube root of 7. What is the answer? దీంట్లో కూడా ఒక కన్సెప్చువల్ ట్విస్ట్ ఉంటుందిరా. ఓకే, I don't know if you will understand this or not, but there is a conceptual twist. हो गया सर, क्या हो गया और कितना आया है? हो गया అంటే ఏంటి? क्या हो गया? ఆగు ఆగు. सवाल हो गया. कौन सा सवाल हो गया? ये वाला या ये वाला? 32 root of 21. Okay, 10 root 7 అని అంటారు most of the students. Right. చూద్దాం. Okay, what is the value రా? Conceptual clarity కదా. Hi Satvik, hi. So Satvik, you have two different accounts. రెండు అకౌంట్స్ తోనే జాయిన్ చేయాలి. పద్మనాభ్, అరే వదలండి రా, వద్దు. ఓకే, రిప్లై మీ ప్రీతిక్స్ అంటే ఏంట్రా? వై డూ వాంట్ ద రిప్లై? వాట్ వుడ్ యూ డూ విత్ ద రిప్లై? యూ కేమ్ హియర్ ఫర్ స్టడీయింగ్ రా, స్టడీ చెయ్యి. స్టడీ చేసి వెళ్ళిపో. దట్స్ ఇట్. రిప్లై మీ. వాట్ ఆర్ యువర్ మెసేజ్? Sir, so let us see the solution. Okay. So idigo andaru chudandi. So as long as the numbers are there, can we multiply ra? 4 2s are 8 cheyochu kada? Yes. So sir, if you are saying 4 into 2 ante 8 ra, 8 into root 3 into cube root of 7. Idi correct ah leda? Idigo the twist is this ra. Twist is this. ఏంటిది? You cannot multiply root 3 with cube root of 7 కదా? Yes. సో మామూలుగాని చూసి root 3 into cube root of 7 అయితే it is not possible. వచ్చిందా లేదా అందరు? Yes. So it is actually not possible. Okay. So what are we going to do the next? అయితే are we going to multiply 2 and 4? అయితే చెప్పండి. నాట్ పాసిబుల్ రా, నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే పవర్స్ మాత్రమే వేరే ఉంటుంది. సో 3 to the power half into 7 to the power 1/3. ఇదే కదా? దట్స్ ఇట్. 3 to the power half into 7 to the power 1/3. ఓకే. సో we cannot multiply రా. నాట్ పాసిబుల్ ఇది. దిస్ ఈజ్ లిటరలీ నాట్ పాసిబుల్. ఇదే కదా? కాబట్టి can we multiply 2 into 4? That is the question. So sir, 2 into 4 into root of 3 into cube root of 7. 2 into 4 ante 8 root 3 cube root of 7.
Can you say like this or not? Yes. Okay. Completely upon you. Odlendi. Okay, you cannot multiply this. Ochinda leda andaru. So surds ki multiplication division kosame, that is the rule. Alage let us take one more case. Andaru. What is the value of root 2 divided by cube root of 3? What is the value? What is the value? Cheppandi. Yes, good. Vaishnavi, very good. It's none of your business, sir. It is completely of my business, okay? Why it is none of my business? Sir, college class of the online. Okay. Completely understandable, Ra. Stream by PC Raidi, okay? But it can also be join if you are MPC student, okay? Physics and same kida. Concepts are same, Ra. I think I need to block you, Padmanabh. Please wait, Ra. Wait. Okay. Whoever you are. Don't forget, ultimate control ante ide na hands lone untundi. Sir, let us continue. Okay. Root 2 by cube root of 3 aithe not possible kada? Yes. Sir, kotta vaadu vachindu. I know he is sorry, okay? I know why he is saying sorry. If the nuisance increases, that is the reason. Sir, do we get live classes daily? Oh no. Daily live classes. Okay. Yes. I have given NEET this year, but I did not mark good again. I have taken another drop. Okay. So if you are planning to take the drop, under chudandi, okay? If you are planning to take the drop, please text me once. Okay. Ade live classes daily jarugutunnai. And if at all there are students who are planning to take the drop, our students kosame ide, that is going to be the most important year. Mari personal attention peak lo undali, okay? Your personal attention should be on peak. Aithe please text me once andaru. Okay. Sir, I am also nursing student. Okay, so you are doing the partial drop kada? Yes. Good. You want to take the drop. Andaru. So you know my Telegram, Instagram ID kada? You can text me there. So if anyone of you don't know the Telegram ID, this is my Telegram ID. Please text me and let us discuss with your future options, okay? And please take the Arjuna batch, droppers. Because there is the full personal attention that you will get. Okay. It actually becomes a little difficult to teach the in-depth topics on YouTube ra. Kabatti Arjuna lo everything goes on in the detailed level. Okay, this is my Telegram ID. Meeru text cheyochu leda Instagram ID kavalante, this is my Instagram ID. Okay. Yes. This is my Instagram ID. You can reach out to me if you are planning to take a drop. Droppers kosame especially, please reach out and ee year lo chala jagrataga undandi. Okay. Yes. So let us continue. So division of surds aindi kada? Yes. I think everything has been completed about your surds also. Okay. Let us talk about the next some problems. Okay, homework kavali kada. So Vaishnavi was telling to give the homework. Sir, chuddam. So let us discuss about the homework part.
ఇదే కదా అందరూ. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈజ్ అర్జున కోర్స్. ఎస్, ఫుల్ 1 year కోర్స్ రా. అర్జున ఈజ్ ఫుల్ 1 year కోర్స్ అందరు. ఓకే, ఎస్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 100 questions కావాలి. ఎన్ని కావాలిరా? యూ డూ ఆల్ ద హోంవర్క్స్. ఓకే, సరే. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, డూ యూ రిమెంబర్ సంథింగ్ రా? నెట్ రెసిస్టర్స్ ఇన్ ప్యారలల్ కదా. రెసిస్టర్స్ ఇన్ ప్యారలల్ 1/R is equals to 1/R1, 1/R2, 1/R3. ఇదే మరి R1 వాల్యూ కావాలి కదా. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఓకే ఓకే, డన్ డన్ డన్. ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి. సెకండ్ క్వశ్చన్ అందరు, ఇఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1/x is equals to 4. ఓకే, తీసుకోండి, ఇది కూడా తీసుకోండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 అందరు. ఇది థర్డ్ వన్. Okay, direct application for your maximum minimum intensities. Okay, so wave optics లో you are having the maximum minimum intensity ratio. So I max అంటే root of I1 plus I2 whole square. Intensity maximum అలాగే intensity minimum. So this is the ratio of the maximum to minimum intensities అందరు. Sir, when we will have next class? Tomorrow itself, okay? Right on tomorrow you will have your next class. Students, please like this session. Okay, ఒకసారి like చేయండి. Yes, నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరు చెప్పండి. సో ఫార్ యువర్ నెక్స్ట్ పార్ట్, 4th వన్ అయిపోయింది కదా. 4 questions ఓన్లీ ఇప్పటిదాకా. దీంట్లో కూడా 5 questions ఆర్ డన్ రా. ఓకే, నంబరింగ్ ఇస్ హ్యావ్ బీన్ గాన్. మీరు నంబరింగ్ని అడ్జస్ట్ చేయండి ఒకసారి, అండ్ దెన్ వీ కెన్ కంటిన్యూ విత్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, 1 2 3 4 5 6th క్వశ్చన్ అందరు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 ఇదే కదా. ఓకే ఓకే, గుడ్ 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 గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు. quadratic equations రా. Do you remember quadratic equations? ఓకే, కొన్ని ఎక్స్ట్రా డిస్కషన్ కూడా చేస్తున్నా చూడండి. ఓకే, సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ quadratic equations.
Oh, yes, quadratic equations కూడా ఉంటుంది. Okay, in your homework itself. అందరు ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరు quadratic equations అయిపోయింది కదా. Yes, identity is done, your operation is done. Okay, sir, if the value of x by y is equals to 7 by 3, find the value of okay, next question అందరు actually this is useful for the current రా. ఇదే ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ R1 అనుకోండి, and this is your second resistance R2 కదా. So there is the total current I అందరు. So that's it. So it gets divided రా. I1 అంటే this is becomes I2. So I1 value కావాలంటే it is simply equals to R2 multiplied by total current I divided by R1 plus R2 అని చెప్పవచ్చు. Okay, అలాగే I2 value కావాలంటే you can say R1 multiplied by I divided by R1 plus R2. ఇదే కదా. Yes. So if you add this component or dividend to application part ఇది you will not understand now. Students freshers కోసమే చెప్తున్నాను. Okay, అదే. So you have to do basically these things only. Okay, next question లో if the value of if x plus y రా, if x plus y is equals to 10 and x by y is equals to 2 by 3 full stop, find the value of x and y. Hint రాసుకోండి. Okay, hint. Component. Okay, కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేసి చెప్పండి ఆన్సర్. ఓకే, ఎస్, నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరు how many questions are done till point? 5 plus 4 10 కదా. 9 into 11 questions. I think that's sufficient రా. ఓకే, సరిపోతుంది. సో we can take the next part కానీ టైం లేదు కదా. సో it will take at least 1 hour to discuss. కాబట్టి అదే, that is the reason why I am telling these things. ఓకే, సరే అందరు చెప్పండి.
ఓకే, ఇదిగో. సో దిస్ ఇస్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రా. ఇది కూడా స్పెషల్ కదా. సో క్వాడ్రాటిక్లో క్వాడ్రాటిక్ ఉంటుంది. కంప్లీట్ మ్యాథ్సా ఇది? ఇస్ ఇట్ గెటింగ్ టూ మచ్ మ్యాథ్స్ రా? But it is required anyhow. You need to solve these questions, okay? Because I know physics law there are some questions which need this type of questions, okay? అయితే ఇది రావాలి మీకు. So how are you going to do this? I will solve this question and I will give homework, one question for your homework, okay? అందరు చూడండి. సో x వాల్యూ కావాలి కదా. How are you going to solve it? Solution ని చూడండి ఒకసారి. So to solve this question, అందరూ even 10th class student can understand this, okay? సబ్స్టిట్యూట్ రా. ఎక్కడైనా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 7x ఉంటే యూ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ టు బి టీ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎక్కడ కూడా టీఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే యువర్ ఈక్వేషన్ చేంజెస్ టు టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 24 టైమ్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ 120 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. It should not be 24, right? It should be 22 actually, okay? Yes, 22 ఉండాలి ఇక్కడ. సరే, సో ఇక్కడ కూడా 22 ఉండాలి. ఓకే, ఎస్, అందరూ చెప్పండి మరి. రైట్, సో ఇట్ బికమ్స్ 22t. ఇదే కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి మరి. సరే, సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ కదా. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే యూ కెన్ సీ ద ఫ్యాక్టరైజేషన్ రా. సో 22t అంటే కెన్ ఐ సే 10 ప్లస్ 12 ఇంటూ టీ రా, ప్లస్ మరి ఒకసారి 10 ఇంటూ 12 కదా. జీరో. అయితే టీ ప్లస్ 10 మల్టిప్లైడ్ బై టీ ప్లస్ 12 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇదే కదా, అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -10 ఆర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -12. అందరు వచ్చిందా లేదా చెప్పండి. సో దీస్ ఆర్ ద టూ రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. మరి ఈ రూట్స్ వచ్చిందంటే మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. టీ వాల్యూ వచ్చింది కదా. సో ఫస్ట్ కేసులో యువర్ టీ వాల్యూ ఇస్ -10, సెకండ్ కేసులో టీ వాల్యూ -12 వచ్చింది. అయితే టీ వాల్యూకి ప్లేస్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 7x వాల్యూ ఈజ్ -10. అలాగే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 7x వాల్యూ ఈజ్ -12. వచ్చిందా లేదా అందరు? ఎస్. అయితే -10ని లెఫ్ట్ సైడ్లో పంపేయండి. ఇట్ బికమ్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 7x ప్లస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఆర్ ఇట్ బికమ్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 7x ప్లస్ 12 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. వచ్చిందా లేదా అందరు? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్, ఓకే? సరే, మరి ఇదిగో మరి ఒకసారి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. సో యూ క్యాన్ సింప్లీ సబ్స్టిట్యూట్. సో ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 10 కదా. సో ఇట్ బికమ్స్ 5 ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 5 ఇంటూ 2. ఇది ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. అయితే యూ క్యాన్ సింప్లీ సే ఎక్స్ ప్లస్ 5 multiplied by x plus 2 is equals to 0. That is x is equals to -5 or x is equals to -2. Similarly here also చెప్పండి అందరూ. సో ఇది కదా x స్క్వేర్ ప్లస్ 7x కి ప్లేస్లో 3 ప్లస్ 4 రాయొచ్చు కదా. ఎస్. అయితే x స్క్వేర్ ప్లస్ 3 ప్లస్ 4 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 3 ఇంటూ 4 12 కదా. ఇది 12 అంటే 3 ఇంటూ 4 రావాలి. is equals to 0. అంటే you can say x plus 3 multiplied by x plus 4 is equals to 0. అదే, సో x value is -3 or x value is -4. ఓకే, మరి టోటల్ సెట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద కంప్లీట్ సొల్యూషన్ సెట్ ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్. 4 రూట్స్ వస్తుంది. సో ఇదే. సో x is equals to -2, x is equals to -3, x is equals to -4 and x is equals to -5. ఓకే, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రూట్స్. చూడండి, వెరీ గుడ్. సార్ ఒక్కసారి చూడండి సార్, వాట్ ఈస్ ఇట్ రా? సరే, సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ కదా. -2, -3, -4, -5. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద స్పెషల్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెప్పండి. ఓకే, బికాస్ దేర్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, యూ విల్ ఎన్కౌంటర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఫిజిక్స్. ఓకే, ఇది అసలు మ్యాథ్స్ రా, కానీ యూ విల్ ఎన్కౌంటర్ దీస్ క్వశ్చన్స్ లేటర్ ఆన్ ఆల్సో. ఓకే, సరే. So let us see one more question. ఇది homework question తీసుకోండి and then we will wind up with the session. అందరు okay? Find the roots of the following equation. Okay, question రాసుకోండి. Question is something like this. So x square minus 12x whole square. Okay.
ఎన్ని రూట్స్ వస్తాయి అది కూడా చెప్పాలి మీరు. ఓకే, ఎస్ అందరూ. ప్రిపేర్ చేయాలా నేను? తీసుకోండి. మీకు హింట్ కావాలంటే హింట్ కూడా ఇస్తాను. ఓకే, ఐ గివ్ యూ ద హింట్. అందరూ హింట్ తీసుకోండి. ఓకే, సరే, డన్. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ యువర్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ అందరూ. అదే, సో దాట్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ ద సెషన్ గైస్. ఓకే, సో వీ విల్ జస్ట్ స్టాప్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. మరి చెప్పండి, వాట్ ఆర్ యువర్ డౌట్స్ అండ్ డిస్కషన్స్? Okay, yes. So we can wind up with the session, guys. Okay. Right. Okay. Bye, guys. Bye.
Yes, bye everyone, bye guys, bye. సరే